So it's a bittersweet ending novel, right? And this is also a suspenseful novel, right? Having themes like love, betrayal, redemption. It's a very classic novel. Finally, as A.M. Bernard, she has published a novel called A Modern Mephistopheles. See, there are lots of novels, lots of works around, lots of works available with the same theme, like Dr. Faustus. So this novel was published in 1877. It tells the story of a young woman called Elaine, right, who is tempted by a Mephistophelian figure. The figure's name was mentioned as Dr. Faustus. And, obviously you can relate Dr. Faustus' play of Marlowe with this novel. So Elaine was shown as a beautiful and intelligent young woman, but she is also materialistic, right? She is determined to achieve success and status, right? And she won't feel for any actions, right, any of her actions for attaining that status. So at no matter what she does, she wants to achieve success and status. So there will be an appearance of Dr. Faustus, who would appear like a mysterious and powerful man, and he's a ghost like, and who offers Elaine everything she desires. Like whatever she wants, she can get anything, like wealth, power, fame, anything. But at the end, there will be a hint, like there will be a trap, like there is a price to be paid for all the gifts that Dr. Faustus is offering. After a long process of thinking, Elaine will accept Dr. Foster's offer, and quickly she achieves everything as she has ever wanted. And she very soon will realize that the price she's going to pay is too high. So she has lost her soul and her sense of self, right? Actually, that was the price that she's going to offer. So over the course of the novel, Elaine will struggle hard to regain her soul, right? But for that, she had to face lots of consequences, right, for the choices she has made, right? But the novel will end like Elaine will defeat Dr. Faustus and save her soul, and with a kind of force, right? She's forced to come to a term, like come making a pact, like agreement, like she can never go back to the way things were before what she had done earlier. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 தாட் ப்ரொவோக்கிங் நாவல். ஸோ திஸ் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் அமெரிக்கன் ஆம்பிஷன், அமெரிக்கன் மெட்டீரியலிசம், ரைட், அண்ட் த டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் செல்லிங் ஒன் சோல். ஸோ வெரி கிளாசிக் நாவல். ஸோ இதே மாதிரி மாடர்ன் மெஃபிஸ்டோஃபில்ஸ் மாதிரி நிறைய நாவல்ஸ் இருக்கு, நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு. ஐ வில் கிவ் யூ அ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ். தெர் இஸ் ஒன் ஃபேமஸ் நாவல் கால் த டெவில் அண்ட் டேனியல் ஜான்ஸ்டன். 1971 பப்ளிஷ் ஆன ஒரு நாவல். I have not added that in slide, but anyhow, I'll just type that in chat box. Please note down. These novels, the following novels which I am going to tell, here is uh, the same kind of novels. The Devil and Daniel Johnston. The writer's name is also Daniel Johnston. Right here, a young man will make a deal with the devil to become very famous musician, and like as if the other novels, he has to sell his soul instead of that. Then Master and Margatria, 1967, by Mikhail Bulgakov. Mikhail Bulgakov. The novel, it's the same theme, same content. A mysterious stranger, right, in Moscow, Russia, and he begins to perform miracles. Then will be revealed to the devil, and with the help of the devil, he will set out to corrupt the city's inhabitants. Finally, he will pay a very high um, compensation for that. Then, the picture of Dorian Gray is one by Oscar Wilde, which has a similar kind of theme. It published in 1890, where a young man makes a deal with the devil to remain forever young. Right, then Fast. There is one work called Fast, 1808, John Wolfgang. Right, where there will be a scholar
who makes a deal with the devil in exchange of his soul for unlimited knowledge and power. Right. So these are the other novels which are similar in content. Fine. Okay. With that, we conclude Louisa Alcott or A.M. Bernard. We'll start with Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne, very famous literary figure in American literature, and நிறைய literary contribution இவர் தந்திருக்கு. ரைட். ஸோ இவரோட ஃபேமிலி லைஃப் வந்து கொஞ்சம் ட்ராஜிக் ஃபேமிலி லைஃப். ஏன்னா அவரோட ஆன்சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஜட்ஜஸ், மேஜிஸ்ட்ரேட்ஸ், தே ஹேண்டில் ரொம்ப சீரியஸான கேசஸ்லாம் அவங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த 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 கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நத்தானியல் ஹாத்ரோன் வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா, அவரோட ஹாத்ரோன் அப்படின்ற ஸ்பெல்லிங்ல டபிள்யூ அதுக்கு தான் சேர்த்துக்கிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. இன் ஏர்லி 20s, Hathorne. Actually, the spelling of Hathorne is Hathorne, but he added a W into it because scholars believe that he did intentionally, right, to make a distance from his ancestors' role, right, because they had connection with the trials of very serious cases in early 19th century, early 20th century. Okay, so that's a small hint about Nathaniel Hawthorne. The first novel that we are going to concentrate today from Nathaniel Hawthorne's contribution is Fanshawe. 1828 published a novel. ஒரு அனானிமஸ் பப்ளிகேஷனாக தான் அது வந்துச்சு. அவரோட நேம்ல அது வரல இனிஷியலா. லேட்டர் இன் லேட்டர் எடிஷன்ஸ் ஹிஸ் நேம் வாஸ் மென்ஷன். இது வந்து நியூ இங்கிலாந்துல நடக்கிற ஒரு நாவல் செட்டிங் இஸ் இன் நியூ இங்கிலாந்து. If I have not given that setting, please note it down. Novel setting is in New England, and it's a colony, right? And it tells the story of Fanshawe, ஒரு intellectual student. அவருக்கு ஒரு rivalry இருக்கும். அது வந்து யாருன்னா எட்வர்ட் வால்காட். அவர் வந்து ஒரு அத்லெட்டிக் ஸ்டூடெண்ட். அவரு அப்புறம் எலன் லாங்டன் அப்படின்னு ஒரு யங் விமன் இருப்பாங்க. இவங்களுக்கு நடக்கிற அந்த ஸ்டோரி தான் இது. ஒரு கோத்திக் ஸ்டைல்ல வந்த ஒரு ஃபிக்ஷன் இது, ரைட்? By that time Gothic style was a conventional style of American literature. By that time ரொம்ப ஒரு டார்க் அட்மாஸ்பியர் செட்டிங்ல இருக்கும். நிறைய மிஸ்டீரியஸ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் இருக்கும் இந்த நாவல்ல. குட் அண்ட் ஈவில் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஹாத்ரோன் இந்த கோத்திக் ஜானரை செலக்ட் பண்ணதா அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுப்பாரு, ரைட்? அண்ட் eventually he would try to explain what is the importance of self-knowledge, right? And what is the power of love and hatred. அதெல்லாம் அந்த நாவல்ல சொல்லியிருப்பாரு. Then second novel, as you all know, the very famous in the whole contribution of Hawthorne, The Scarlet Letter, right? A romance அப்படின்ற டைட்டில்ல பப்ளிஷ் ஆச்சு 1850ல. This is his magnum opus, right? This is his magnum opus, one of the greatest American novels. இது வந்து ஒரு பியூரிட்டன் காலனில, பியூரிட்டன் மசச்சூசெட்ஸ் காலனில, மசச்சூசெட்ஸ் வந்து ஒரு பியூரிட்டன் காலனி. அந்த காலனில நடக்கிற மாதிரி அந்த நாவலோட செட்டிங் அப்படிதான் இருக்கும். 1642ல இருந்து 1649 வரைக்கும் நடந்த ஒரு ஸ்டோரியை தான், ஒரு இன்சிடென்ட், செட் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் தான் அந்த நாவல்ல சொல்லியிருப்பாரு, ரைட்? ஹெஸ்டர் பிரைன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர். அவங்களுக்கு வந்து who conceives a daughter with a man to whom she is not married, right? And struggles to create a new life of dignity. So for that, as a punishment, she has to wear a scarlet letter called A. A means adultery, ரைட்? இந்த மாதிரி நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் அல்யூஷன்ஸ்லாம் அந்த நாவல் இருக்கும், ரிலீஜியஸ் அல்யூஷன்ஸ்லாம் இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் இது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் யூ வுட் ஹவ் ஸ்டடிட் திஸ் நாவல் இன் யுவர் சிலபஸ், ரைட்? ஸோ 1850 வந்த ஒரு நாவல். தென் ஹவுஸ் ஆஃப் செவன் கேபிள்ஸ், இது ஒரு ரொமான்டிக் நாவல், 1851ல வந்த நாவல். கோத்திக் ஃபிக்ஷன், அமெரிக்கன் கோத்திக் ஃபிக்ஷன்லேயே ஒரு பெஸ்ட் நாவல்ஸ் அப்படின்னு, ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் நாவல்ஸ் அப்படின்னா இது ஒரு நாவல், ஹவுஸ் ஆஃப் செவன் கேபிள்ஸ் அப்படின்றது. இது வந்து 19th century, மிட் 19th centuryல
அதே மசச்சூசெட்ஸ் காலனியில் நடக்கிற மாதிரி அந்த ரீஜனில் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டோரி. செட்டிங் இஸ் மசச்சூசெட்ஸ் இன் மிட் 19th century. And it tells the story of பின்ஷியன் ஃபேமிலி. ஒரு ஃபேமிலி செட் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க, அவங்களோட அந்த ஃபேமிலி நேம் வந்து பின்ஷியன் ஃபேமிலி, ரைட்? அண்ட் தே ஆர் ஹாண்டட் பை அ கர்ஸ். ஒரு ஒரு ஆக்சுவலாக என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, தே ஆர் ஹாண்டட் பை அ கர்ஸ். அந்த கர்ஸ் யார்ட்டு வந்திருக்கும்னா, பை அ மேன் ஹூ வாஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் ஃபார் விட்ச்கிராஃப்டுக்காக அவரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவரோட கர்ஸ் வந்து இந்த ஃபேமிலி மேலே இருக்கும். ஒரு செஞ்சுரிக்கு முன்னாடி இந்த கர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஹால்க்ரோவ் அப்படின்ற ஒரு டைப்பிஸ்ட், அவர் வந்து இந்த பின்ஷியன் மேன்ஷன்ல ஒரு இடத்த ரெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு. ஐ மீன் ஒரு போர்ஷனா ரெண்ட் பண்ணி அங்கதான் தங்கியிருப்பாரு. அவர் வந்து அவர் தான் நரேட்டர், ரைட்? ஹால்க்ரோவ் அப்படின்றது தான் நரேட்டருங்க. அந்த பின்ஷியன் ஃபேமிலி இருக்கக்கூடிய மேன்ஷன்ல ஒரு போர்ஷனை ரெண்ட்டுக்கு எடுத்து தங்கிட்டு இருப்பாரு. ஸோ அவர் இந்த ஃபேமிலியோட சீக்ரெட்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிஸ்கவர் பண்ணி அதை வந்து டீக்யூர் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி தான் அந்த நாவல் வந்திருக்கும். இதுல வந்து கொஞ்சம் மூணு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஹெப்சிபா பின்ஷன், அவர் வந்து ஒரு லேடி, ஒரு ஓல்ட் உமன். அவங்களோட கசினோட இருப்பாங்க. கசின் பேர் வந்து கிளிஃபோர்ட். அப்புறம் கிளிஃபோர்ட் பென்ஷன், அவங்க அந்த ஹெப்சிபாவோட கசின். ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு கேரக்டர் அவர். ஹி வாஸ் இம்ப்ரிசன் ஃபார் around 30 years for a crime he did not commit, right? So that அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு லாயலான ஒரு I mean since he hadn't committed that crime, he was imprisoned for 30 years, right? அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர். தென் ஃபோபி ஃபின்ச்சன், அவங்க யாருன்னா ஹெப்சிபாவோட நீஸ், ஒரு இன்னசென்ட் கேர்ள், ஒரு யங் இன்னசென்ட் கேர்ள். ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸோட தான் இந்த நாவல் வந்து டிராவல் ஆகும். இதுல அந்த ஹால்க்ரோவ் அப்படின்ற ஒரு டைப்பிஸ்ட் வந்து இந்த ஃபேமிலியோட கர்ஸை, அந்த ஃபேமிலியோட சீக்ரெட்ஸை டிஸ்கவர் பண்ணி டீகோட் பண்ற மாதிரி இந்த நாவல். தென் த பிளித்டேல் ரொமான்ஸ் 1852ல பப்ளிஷ் ஆன நாவல். ஹேத்ரானோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ப்ரூக் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யூட்டோப்பியன் கம்யூன் இருக்கும். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் given that in slide. I think it is next page. 1 minute. Is it visible now? Bleakdale Romance. Hope the slide is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So இது வந்து நத்தனியல் ஹேத்ரானோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அவரோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். ப்ரூக் ஃபார்ம்ன்ற ஒரு இடத்துல அது வந்து என்னன்னா, ப்ரூக் ஃபார்ம்னா என்னன்னா இட்ஸ் அன் யூட்டோப்பியன் கம்யூன், ரைட்? in which he joined in 1841. அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த நாவல்ல எக்ஸ்பிளைன் சொல்லியிருப்பாரு. ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க, and they come together to create a new and better society, but they fail to do it because of their personal flaws and the challenges that they face in the outer world. They won't be able to create that new and better society which they were longing for which they have gathered. அதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம போயிடும். ஸோ அதுதான் இந்த நாவல். ஆக்சுவலாக யூட்டோப்பியன் கம்யூனில், இந்த ப்ரூக் ஃபார்ம்ன்ற யூட்டோப்பியன் கம்யூனில் நத்தனியல் ஹேத்ரான் இன்க்ளூடிங் நத்தனியல் ஹேத்ரான் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெட்டர் சொசைட்டி கிரியேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தட் டிட் ஒர்க் அவுட். அதனால அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை இந்த நாவலில் இங்கே ஷேர் பண்ணுறாரு. மில்ஸ் கவர்டேல் அப்படின்ற ஒரு யங் மேன், அவர் வந்து அந்த பிளித்டேல் அப்படின்ற ஒரு கம்யூன்ல ஜாயின் பண்ணி இங்கே வந்து actually he wanted to make life more meaningful, so he would join in Blithdale commune where he would meet other characters, right? I have given 4 important characters here from the novel: Zenobia, Hollingsworth, and Priscilla, and Westervelt. இவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், அந்த ஸ்லைட்லேயே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். யூ கேன் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த நாவலில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ். இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அந்த யூட்டோப்பியன் சொசைட்டியை கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, பட் தே ஃபெயில் இன் டூயிங் தட், ஐ மீன் மேக்கிங் தேர் விஷ் பாசிபிள் பிகாஸ் ஆஃப் த personal flaws as well as the challenges that they face in the world. So this is what this novel's content is. Then the Marble Fawn or the Romance of Monte Beni அப்படின்னு ஒரு நாவல் 1860ல வந்தது. இதுக்கு வந்து இது இங்கிலாந்துல பப்ளிஷ் ஆகப்போ இதோட டைட்டில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்ற நேம்ல பப்ளிஷ் பண்ணாங்க.
ரைட். ஸோ திஸ் நாவல் இது வந்து இவரோட லைஃப்ல லாஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் நாவல், ரைட்? திஸ் வாஸ் தி ஒர்க் விச் ஹி கம்ப்ளீட்டட் லாஸ்ட். அண்ட் இதுல வந்து இந்த நாவல் வந்து ரோம் செட்டிங் வந்து ரோம், இட்டாலியில ரோம்ல தான் அந்த நாவல் நடக்கும். அங்க வந்து கொஞ்சம் ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. மரியம், அவங்க ஒரு மிஸ்டீரியஸ் உமன். அவங்களுக்கு ஒரு சீக்ரெட் பாஸ்ட் இருக்கும். அந்த நாவலே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அது சீக்ரெட், அதுல வந்து ஹாண்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரியே அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும். தென் ஹில்டான்னு ஒரு கேரக்டர், ஒரு வெரி இன்னசென்ட் யங் உமன், மரியமோட ஃப்ரெண்ட் அவங்க. தென் கென்யான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கல்ப்டர் இருப்பாரு, ஹூ வாஸ் இன் லவ் வித் மரியம். தென் டொனாட்டிலோ, ரைட், ஒரு யங் மேன் who is fascinated by Mariam and her characters and things. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நாவல் இது. தென் டாலிவர்ஸ் ரொமான்ஸ். நெக்ஸ்ட் நாவல் இஸ் தி டாலிவர் ரொமான்ஸ். இது ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு ஒர்க். இது போஸ்ட்மஸாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க 1863ல. இதுக்கு வந்து 3 பார்ட் இருக்கு. இந்த ஒர்க்குக்கு வந்து 3 பார்ட் இருக்கு. பார்ட் 1 என்னன்னா, இது வந்து இது ஒரு நாவல் மாதிரி இருக்காது. இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆர் ஸ்கெச்சஸ், அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் ஸ்கெச்சஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் பார்ட் 1ல உள்ள ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனை பற்றி பேசியிருப்பாங்க. ஐ நாட் கிவன் தட் இன் ஸ்லைட், ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். திஸ் டாலிவர் ரொமான்ஸ் அப்படின்றது ஆஃப்டர் த டெத் ஆஃப் நத்தனியல் ஹாத்ரோன், இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் தி இயர் 1863, posthumous publication. This collection, it is a collection of sketches and fragments, right? நிறைய narrative sketches and fragments. அது எல்லாமே 3 பார்ட்ஸா பிரிக்கிறாங்க. Part 1 is relating to American Revolution. I hope you are all noting down. Part 1 is relating to American Revolution. Part 2, the fragments are related to supernatural elements. Part 1 American Revolution, I repeat, Part 1 American Revolution, Part 2 supernatural elements, Part 3 relationships, the American relationships. இதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒர்க் இது டாலிவர் ரொமான்ஸ். தென் செப்டிமஸ் ஃபெல்டன் ஆர் தி எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் நாவல். இது ஒரு போஸ்ட்மஸ் பப்ளிகேஷன் தான், 1872ல பப்ளிஷ் ஆனது. இதுவும் அன்ஃபினிஷ்ட், ரைட், அன்ஃபினிஷ்ட் நாவல், போஸ்ட்மஸாக பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இது வந்து அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனரி வார் நடக்கும்போது இந்த நாவல் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது வந்து செப்டிமஸ் ஃபெல்டன் அப்படின்னு ஒரு கேரக்டர் இருப்பார். அந்த ப்ரொட்டகனிஸ்ட் பேர் வந்து செப்டிமஸ் ஃபெல்டன், அந்த நாவலோட நேம் தான். அவர் வந்து ஒரு யங் ஸ்காலர் அண்ட் ஹூ இஸ் அப்சஸ்ட் வித் த ஐடியா ஆஃப் ஃபைண்டிங் தி எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப். எலிக்சர்னா தெரியுங்களா, அந்த ஒரு மேபி லைக் ஓபியம், ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் மாதிரி, அதை குடிச்சா அவங்களுக்கு எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் அல்லது இந்த மாதிரி அந்த எவர் பியூட்டிஃபுல் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு இஸ் அப்சஸ்ட் வித் தட் திங்கிங். ஸோ ஒரு அவரோட கேபின் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு ரிமோட் பிளேஸ்ல ஒரு உடி கேபினா தான் அவர் இருக்கும், ரைட்? அந்த கேபின்ல அவரோட ஃபியான்சே இருப்பாங்க, அவங்களோட தான் அவர் இருப்பாரு, லிவிங் டுகெதர் மாதிரி. அவங்க ஃபியான்சே பேர் வந்து ரோஸ் கார்ஃபீல்டு, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கேர்ள். ஸோ ஒரு நாள் செப்டிமஸ்க்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங் மிஸ்டீரியஸ் உமன் அது கிடைக்கும், ரைட்? He would meet a mysterious woman called Sybil Dassey. I have given that name in slide. Sybil Dassey, அவங்க ஒரு மிஸ்டீரியஸ் கேரக்டரா காமிச்சிருப்பாங்க. இவர் அவங்கள பார்த்தோன்னே நினைப்பாரு அவங்க வந்து விச்சா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி டவுட் வரும். ஆனால் அவங்க விச்சர் இல்லை. இந்த கோர்ஸ் ஆஃப் மீட்டிங், டியூரிங் த கான்வர்சேஷன், ஃபெல்டனுக்கு வந்து டேசி சொல்லுவாங்க that she knows the secret of the elixir of life அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இனிஷியலாக சஸ்பீசியஸாக இருந்தாலும் ஃபெல்டன் வில் பிலீவ் சிபில் டேசி அண்ட் பட் in a way he is already obsessed with that idea, right? So he is too tempted by the promise of elixir of life. So one day what will happen, they both will go to a distant place and she will அந்த ஒரு கொஞ்சம் இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு எலிக்சர் ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லி ஒன்று கொடுப்பாங்க. பட் பிஃபோர் ஹேண்டிங் தட் ஓவர் டு ஃபெல்டன், she will warn him, right, that it is going to be very dangerous. This may cause, right, any kind of result. அந்த மாதிரி அவங்கள வார்ன் பண்ணுவாங்க.
பட் செப்டிமஸ் ஃபெல்டன் என்ன பண்ணுவார், இக்னோர் பண்ணிட்டு இந்த வார்னிங்லாம் இக்னோர் பண்ணிட்டு யூ வில் ட்ரிங்க் தி எலிக்சர். ரைட், அந்த எலிக்சர் ட்ரிங்க் அது குடிச்ச உடனே அவருக்கு என்ன ஆகும்னா இம்மார்டாலிட்டி கிடைச்சிரும். பட் பை த டைம் he will also become much corrupted. ரைட், ரொம்ப கரப்ட் ஆயிடுவாரு. அந்த கரப்ட் மைண்ட் வந்த பிறகு என்ன ஆகும், he will become very selfish and he will be obsessed with the power, right, power hungry, and eventually he will abandon ரோஸ் கார்ஃபீல்ட அபாண்டன் பண்ணிடுவார். ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு நாவல். ஸோ தென் டாக்டர் கிரிம்ஷாஸ் சீக்ரெட், அது ஒரு அன்ஃபினிஷ்டு நாவல், 1882 பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. இதோட செட்டிங்கும் வந்து நியூ இங்கிலாந்து காலனியில் உள்ள ஒரு செட்டிங். அங்கே வந்து it tells the story of Dr. Grimshaw, who was a mysterious man and who lives in a remote cabin in the woods. இவர் ஒரு ரூமர் ஒன்று இருக்கும் அந்த நியூ இங்கிலாந்து காலனியில், என்னன்னா கிரிம்ஷா இஸ் ஹேவிங் தி சீக்ரெட் ஆஃப் எட்டர்னல் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூமர் இருக்கும். ஸோ ஹி இஸ் ஆஃபன் விசிட்டட் பை பீப்புள். ரைட், யாருக்கெல்லாம் ஏதாவது ஹெல்ப்லாம் வேணுமோ, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ஹெல்ப்லாம் வேணும்னா இவரை வந்து மீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு நாள் ஒரு யங் மேன் வந்து பார்ப்பார். அவர் பேர் வந்து மைல்ஸ் கவர்டேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து பார்ப்பாரு. ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கிவன் தட் இன் ஸ்லைட். ரைட், மைல்ஸ் கவர்டேல்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து பார்ப்பாரு. இவருக்கு சும்மா அவரோட கேபின்ல வந்து இவர் பார்ப்பாரு. அவர் கவர்டேல் வந்து ஒரு ரைட்டர். ரைட், அண்ட் அவர் ஏன் அவர் வந்து பார்ப்பாருன்னா, ஹி இஸ் வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் லேர்னிங் அபவுட் கிரிம்ஷாஸ் சீக்ரெட், so that he can write it in his works, right, it is written in his articles அந்த மாதிரி வந்து பார்ப்பாரு. ரொம்ப இனிஷியலா ரொம்ப ரிலக்டண்டா இருப்பாங்க. தென் லேட்டர் கிரிம்ஷா will tell Coverdale his secret. அந்த when Coverdale learns all the secrets of Grimshaw, that is the secret of eternal life, and he says that the secret is a potion. அது வந்து ஒரு ரேர் ஃபிளார்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு போஷன். அது இட்ஸ் அகைன் a kind of drink. நம்ம ப்ரீவியஸ் நாவல்ல பார்த்தோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிங்க் மாதிரி இப்படி சொல்லிச்சு. கிரிம்ஷா சொல்லுவாரு, நான் ஐ ஹவ் பீன் ட்ரிங்கிங் தட் போஷன் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஸோ தட் ஐ எம் கெப்ட் அலைவ் அண்ட் யூத்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு சொல்லுவார். கவர்டேலுக்கு இது கேட்டால் ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆயிரும். இவரும் ரொம்ப ஸ்கெப்டிக்கலாக மாறிடுவார். ஸோ ஹி வில் வண்டர் இஃப் கிரிம்ஷா இஸ் டெல்லிங் ஹிம் த ட்ரூத். ரைட், ஆர்ட்ஸ் இல்லை ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறாரான்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு டவுட் கூட இருக்கும். அந்த நாவல் வந்து ஒரு அப்ரப்டாக முடிஞ்சிடும். எப்படி முடியும் அப்படின்னா, கவர்டேல் என்ன ஆனாரு லேட்டர், வெதர் ஹீ ஆல்சோ ஹேட் தட் போர்ஷன் அண்ட் பிகேம் அலைவ் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் ஆர் லிவ்ட் யூத்ஃபுல் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் கிரிம்ஷாவோட சீக்ரெட் வந்து ரியலா அல்லது ஃபேக்கா, சும்மா ட்ரிக் பண்ணுறதுக்காடி சொன்னாரான்னு முடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. ஒரு அப்ரப்டாக முடிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இட்ஸ் அன்ஃபினிஷ்ட், ரைட். ஸோ ஒன்லி நத்தனியல் ஹாத்ரோன் வில் நோ what could be the end of that novel. But that was a very interesting fact, right? So இதெல்லாம் வந்து நத்தனியல் ஹாத்ரோன் கான்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம பார்க்குறோம். Then comes the very most interesting figure of American literature, or Edgar Allan Poe, right? And I hope most of you would have studied American literature in your UG, and if not all other writers you have studied in your syllabus, you will remember Edgar Allan Poe the most. Right, and I also believe that you would have either studied Poe's famous poem The Raven or the essay Philosophy of Composition, right? It's a very interesting literary figure in American literature. இவரோட play ஒன்று இருக்கு. It's a very important play, and it is believed that Poe has written only one play, that is this Pollution. Pollution அப்படின்ற ஒரே ஒரு play மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காரு 1835ல. Pollution வந்து 1835ல கம்போஸ் பண்ண ஒரு பிளே. இஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட், பட் அது என்னன்னா, அது வந்து ஒரு ரியல் ஸ்டோரி. பொல்யூஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷனலைஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் கென்டக்கி ட்ராஜடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கென்டக்கி ட்ராஜடின்னா என்னன்னா, அது வந்து ஒரு மர்டர் கேஸ். நான் அந்த உங்களுக்கு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் நாங்கள் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு மர்டர் கேஸ். அது சாலமன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. He was murdered by பியோச்சம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து அவர் மர்டர் பண்ணியிருப்பாரு. சாலமன் பி ஷார்ப், தி மர்டர் ஆஃப் சாலமன் பி ஷார்ப் பை ஜெரிபோம் ஓ பியோச்சம். திஸ் ஹேப்பன் இன் 1825. இப்போ நம்ம நிறைய கேசஸ் படிப்போம்ல, நம்ம கேள்விப்படுவோம்ல, அன்சால்வ்டு கேஸ், ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் கேஸ் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு மோஸ்ட் டாக்டு கேஸ் அமெரிக்கன்
ஹிஸ்டரியில் இன் திஸ் கேஸ் த கென்டக்கி ட்ராஜடின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ட்ராஜடி கென்டக்கி ட்ராஜடி. ஸோ தட் ஒன்ஸ் இட் பிகேம் அ நேஷனல் ஹெட்லைன் அண்ட் அட்ராக்டட் டு தட் இன்சிடென்ட், Edgar Allan Poe has prepared a play, composed a play called Pollution அப்படின்னு ப்ளே பண்ணி. இந்த பிளேல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளே வந்து எங்கே நடக்கும்னா டியூக் ஆஃப் பொல்யூஷன் அந்த கோர்ட், அவரோட கோர்ட்ல தான் அந்த பிளே நடக்கும். அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு லவ் ட்ரையாங்கிள். அந்த பொல்யூஷன் ட்ராஜடின்றது என்னன்னா ஒரு லவ் ட்ரையாங்கிள் தான். மேபி ஐ வில் டெல் யூ தட் லேட்டர். இங்கே வந்து அந்த டியூக்கு ஒரு வார்டு இருப்பார், அவர் பேர் வந்து லாலேஜ். அவர் வந்து ஒரு 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 பொல்யூஷன் பாய்ட் ஸ்காலர், ரைட், ஒரு ஸ்காலர் அவர். லாலேஜ் வந்து இனிஷியலா அந்த இஸ் இனிஷியலி இன் லவ் வித் த டியூக், பட் லேட்டர் ஷி இஸ் ட்ரான் டு பொல்யூஷன்ஸ் வித். பொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா, பொல்யூஷன்ற ஒரு கேரக்டர் அங்க ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பார். அதனால டியூக்கோட லவ்வை பிரேக் பண்ணிட்டு இவங்க மேல ஒரு அட்ராக்ஷன் வரும். ஸோ டியூக் வந்து பொல்யூஷன் மேல ரொம்ப ஜெலஸ் ஆயிடுவார். ஜெலஸ் ஆகி இவர் ஒரு பிளாட் பண்ணி அவர் கொன்றுவார், கொலை பண்ணிடுவார். ஸோ இதுதான் அந்த பிளே. ஸோ ஆக்சுவலா கென்டக்கி ட்ராஜடியில் என்ன நடக்கும்னா, சாலமன் பி ஷார்ப் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு லெஜிஸ்லேட்டர். அவரோட லாயர் தான் அந்த பியூச்சம்ப் அப்படின்றவர். நான் சொன்னேன்ல பியூச்சம்ன்றவர். ஒரு நாள் பியூச்சம்ப் வந்து யூஸ்வலா இஸ் அன் அட்மைரர் ஆஃப் ஷார்ப், ரைட். சாலமன் பி ஷார்ப் மேல ரொம்ப பயங்கரமான அட்மைரர் அவரு. ஒரு டைம் ரொம்ப ஜெலஸ் ஆயிடுவார். எப்போ ரொம்ப ஜெலஸ் ஆகி இது பண்ணுவாருன்னா, பியூச்சம்போட ஃபியான்சி பேர் ஆனி கோக் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு இல்லெஜிட்டிமேட் சைல்டு இருக்கும். அந்த சைல்டு யாரோட சைல்டு அப்படின்னா சாலமன் பி ஷார்ப்போட சைல்டு. இது தெரிஞ்ச உடனே பியூச்சம்ப் ரொம்ப ஜெலஸ் ஆகி அவரை கொலை பண்ணிடுவார். ஹி வில் ஷாட் ஹிம் டு டெத், ரைட். ஹி வில் ஷூட் ஹிம் அண்ட் ஹி வில் டை. ஸோ அந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப நாள் நடக்கும். லேட்டர் இந்த ட்ரையலில் ஹி வில் பி கன்விக்டட் and will be sentenced to death. Finally, ரொம்ப few years later, he was pardoned by the governor of Kentucky. அதான் அந்த கென்டக்கி கேஸ்ன்னு சொல்றோம். ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷன்ல தான் இந்த பொல்யூஷன் அப்படின்ற பிளேவை இவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார். நிறைய டைம்ல நிறைய இடங்கள்ல இந்த பிளேவை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் பிளே இஸ் டிவைடட் இன்டு 5 scenes. அந்த ஒரு பாய்சன் பண்ணதுலேருந்து அந்த பிளாட் ரிவால்வ் ஆகிற வரைக்கும் 5 scenes டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிளே. இட் இஸ் ஒன்லி பிளே ஆஃப் எட்கர் அலன் போ, ரைட். ஓகே, தென் தி நரேட்டிவ் ஆஃப் ஆர்தர் கார்டன். இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி நாவல்ஸ், ரைட், பை எட்கர் அலன் போ. 1838 பப்ளிஷ் ஆனது. This is a fictionalized account of a young man's journey to sea, and where in sea he will face lots of terrifying factors, and he will encounter whatever he encounters in the long way. It is the novel. ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. பிம்னு ஒரு கேரக்டர், அவரோட ஃப்ரெண்ட் அகஸ்டஸ் கார்டன் அப்படின்றவர். ரெண்டு பேரும் ஒரு வேலிங் ஷிப்ல, அந்த ஷிப்போட பேர் வந்து கிராம்பஸ்ன்ற ஒரு வேலிங் ஷிப்ல செயில் பண்ணுவாங்க. அங்கே போகும்போது they will involve in mutiny, and the mutineers will kill the captain, right. The mutineers will kill the captain, ship captain. Then to escape from the mutineers, Pym and Gordon will jump into the sea and they will save their lives. So they will save their lives by reaching a small island. அங்க வந்து ஐலாண்ட் ரீச் பண்ண உடனே அங்கே ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க. அவங்களாம் ஹாஸ்டைல் நேட்டிவ் பீப்புள். அவங்க இவங்களை ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிட்டு ஒரு சின்ன ஷிப்பு மாதிரி கிடைக்கும். அதில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஷிப் ரெக் ஆயிரும். ஷிப் ரெக் ஆகி அந்த ஷிப் ரெக்கை வந்து யார் ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பிரிட்டிஷ் குரூப் ஆஃப் சோல்ஜர்ஸ், நாட் சோல்ஜர்ஸ், ஒரு அந்த நேவி பர்சன்ஸ்லாம் அவங்கள ரெஸ்கியூ பண்ணுவாங்க. ரெஸ்கியூ பண்ணி கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது கார்டனுக்கு வந்து ஒரு சீ ஃபீவர் வந்து அவர் இறந்து போயிடுவார். பிம் வந்து அவரோட டிராவலை கண்டினியூ பண்ணுவார். அவர் எங்கே போவார்னா அண்டார்டிகாவுக்கு போகிறார். அண்டார்டிகாவில் போனோடனே அவருக்கு நிறைய டெரிஃபிக் திங்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். நிறைய பார்ப்பார். அவர் வந்து ஒரு ஜெயண்ட் ஒயிட் போர்டு பார்ப்பாரு. அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால் இருக்கும். அது என்டையர் வாட்டர் ஃபால் வில் பி ஃபில் வித் பிளட். சூப்பர் நேச்சுரல் எலிமெண்ட்ஸ் தான். அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் நடக்கும். கடைசியாக அந்த நாவல் எப்படி முடியும் அப்படின்னா, பிம் அப்புறம் அவரோட க்ரீவ், அவர் கூட போனாங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே they will disappear into the fog of Antarctic. அதோட அந்த நாவல் முடிஞ்சிடும். ஸோ இட்ஸ் அன் அன்செட்டிங் நாவல் இது.
he wanted to Poe wanted to talk about the dangers of sea, right, and the things which are unknown to human mind. அதெல்லாம் அந்த நாவலை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு பண்ணியிருப்பாரு. தென் த ஜேர்னல் ஆஃப் ஜூலியஸ் ராட்மன், இது ஒரு அன்ஃபினிஷ்ட் சீரியல் நாவல், 1840 பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. வெஸ்டர்ன் வில்டர்னஸ், இந்த சென்ஸ் அமெரிக்கன் வெஸ்டர்ன் சைடை எக்ஸ்பீரியேட் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை அந்த நாவலில் அவர் ஷேர் பண்ணியிருப்பார். ரைட். 1792 ஜூலியஸ் ராட்மன் அப்படின்ற ஒருத்தர் அந்த மிசோரி ரிவரை கிராஸ் பண்ணி நார்த் வெஸ்ட் சைடில் போயிருப்பார். ஐ ரிப்பீட், 1792 there was a man called Julius Rodman who would cross the river Missouri and he will reach the northwest place. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் அந்த நாவலில் இதில் சீரியலில் சொல்லியிருப்பார். ஒன்று சொல்லிட்டு அதில் உள்ள அட்வென்ச்சர்ஸ், ரைட், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபேஸ் பை த மென் ஹூ ட்ராவல் வித் ஜூலியஸ் ராட்மன், அது எல்லாமே சொல்லுவார். அண்ட் he would eventually would try to explain what is called civilized men, civilized ideology அப்படின்றதெல்லாம் அந்த நாவலில் சொல்லியிருப்பார். Then the very most important essay called Philosophy of Composition, 1846 Excuse me, sir. Yeah. Sir, slide இருக்குதா இல்ல உங்களுக்கு வியூ ஆகல? Oh, okay. I changed it. Something is happening. Is it visible now? Yes, sir. Thank you. Okay. And I'm just sorry for it. Okay, Philosophy of Composition, 1846 வந்த ஒரு essay, and for which he is most famous for. So where he talks about the unity of effect. Unity of effect na என்ன சொல்றாரு, he makes it into a logical method which are important consideration for good writing. Philosophy of Composition அப்படின்றது, it's a theory about how good writers write when they write well. It means that not writers are writing well all the time, right? There are specific times in which they find very good and they make their writing well. So he would try to elucidate the theory about how good writers write when they write well, right? And he concludes the length unity of effect, and he also makes a logical method, right, which are important considerations for good writing. அது என்ன சொல்லுவாரு, அதுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக he takes his own poem The Raven as an example, ரைட். அந்த ரேவனை எப்படி இவர் கம்போஸ் பண்ணாருன்னு சொல்லி இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எஸ்ஸே வந்து 1846 கிரஹாம்ஸ் மேகசின்ல வந்துச்சு. அப்புறம் லேட்டர் தென் ஹி ரிவைஸ் திஸ் எஸ்ஸே, ரைட். இதுல வந்து என்னன்னா சொல்றாரு, யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட்னு சொல்றாரு. அது வந்து ஒரு சிங்கிள் கிரியேஷனா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு யூனிஃபைட் இம்ப்ரெஷன் ரீடருக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு. அதுல this means unity of effect அப்படின்றது என்னன்னா, all the elements of the work like plot, characters, setting, tone, everything, all the elements of a work should work together to create a single response in the reader's mind. இப்போ பிளாட் ஒன்றும் கேரக்டர் வேறையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா, அல்லது செட்டிங் வேற மாதிரி மேட்ச்டு செட்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா, it will create different effects. There cannot be an unity. So what Poe tries to mean is, all the elements of work, poetry, whatever, all the elements of a work of art, right, should work together to create a single response in reader's mind, single emotional response in reader's mind. Then he talks about length, and to Edgar Allan Poe, a work of art should be short enough to be read in one sitting. அப்போ இவர் வந்து he rejects epic style work. This statement, he made this statement because a longer work is likely to lose the reader's attention. See, இன்னைக்கு வந்து ஹாப்பியா இருப்பாரு, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவரோட மைண்ட் செட் மாறி இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை பிரேக் பண்ணி படிக்கும்போது, when reader reads a work of art in different mindset, there cannot be the unity of effect appearance. அது வரதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. So that will create readers lose of attention, and it will prevent them from experiencing the desired emotional response. Author will have an desired emotional response, he would involve that. But when reader breaks the reading into 2 or 3 sitting, what will happen, or more number of sitting, what will happen, there cannot be an unity of effect, and that desired emotional response cannot be experienced by the reader. Then
Third important point is logical method, in which Poe believed that a work of art should be carefully constructed with each element. அதோடைய ஓவரால் எஃபெக்ட் சொன்னார்ல, யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் சொன்னார்ல, அந்த யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்டை கிரியேட் பண்றது, கொண்டு வரதுக்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்ன பண்ணணும், அவரோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கணும். ரைட், அவரோட பிளாட், விச் த பிளாட் தட் ஹீ சூசஸ் அண்ட் கேரக்டர்ஸ் தட் ஹீ பெர்சானிஃபைஸ், செட்டிங் ஹீ மேக்ஸ், டோன் ஆஃப் தி ஒர்க், எல்லாமே. See, now I can give you examples. See, நிறைய நம்பர் ஆஃப் இளையராஜா சாங்ஸ் நம்மலாம் வந்து அந்த சாங்ஸுக்கு எப்படி சொல்லுவோம், ரொம்ப மெஸ்மரைஸ் ஆயிருப்போம் அந்த கம்போசிஷனுக்கு. ஆனால் நீங்கள் விசுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக இருக்கும். See, that means the music has been composed in a high standard, where due to the lack of seriousness in director's mind or the lack of creative mind, visual effects are completely destroying the sense of the music composed. Right, heavenly composition இருக்கும், பட் அங்க வந்து விசுவல் எஃபெக்ட் சரியா இல்லாததுனால அது என்ன ஆயிரும், அது நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு எஃபெக்டை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ரைட், அந்த அந்த மியூசிக் டோன் வந்து இங்க ப்ராப்பரா ரீச் ஆயிருக்காது, பட் கேட்கும் போது அதோட எஃபெக்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் யூ கேன் கன்சிடர் தட் as an example. So these are all philosophy of composition. I hope you would have studied this many times, and I don't need to explain this. In Eureka அப்படின்னு ஒரு போம், ப்ரோஸ் போம், இது ப்ரோஸ் போம் புக் 1848ல வந்தது, ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் ஒர்க், where Poe tries to explain the nature of the universe. ரைட், அதுல வந்து ஒரு வெரி ஃபேமஸ் லைன் இருக்கு, என்னன்னா, பிகாஸ் நத்திங் வாஸ் therefore all things are அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. I will type that in chat box, please note it down. Because nothing was and therefore all things are அப்படின்னு சொல்லி அதுல சொல்லியிருப்பாரு. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் லைன், ரைட்? ஸோ இவரோட சயின்டிஃபிக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. Then that's what about Eureka. Then Poetic Principle 1850ல வந்த ஒரு work. This is published after an year of his death. ஒரு போவோட லிட்டரரி தியரி எல்லாமே இந்த Poetic Principle எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. நிறைய சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இதை கூட ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹியர் இன் திஸ் எஸ்ஸே Poe argues, ஒரு ஆர்குமெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, he argues that a poem should be written for poem's sake, right? Nothing else. See, it is like இந்த ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக்குன்னு ஆஸ்கர் வைல்ட் அவங்கெல்லாம் அட்வொகேட் பண்றாங்கல்ல, அதே மாதிரி poem should be written for poem's sake. The ultimate goal of art is aesthetic. See, according to Edgar Allan Poe, the ultimate goal of art is aesthetic. ஸோ இங்க வந்து லாங் போம்ஸோட கான்செப்ட் பத்தியும் பேசுறாரு, எபிக் மாதிரி லாங் போம்ஸோட கான்செப்ட் பத்தி பேசுறாரு. அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒர்த் ஆஃப் எனி திங், ரைட்? இட் மஸ்ட் இன்ஸ்டட் பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் அஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட்டர் பீசஸ். அதான் போவோட ஆர்குமெண்ட். எபிக் போம்னு எழுதக்கூடாது, லாங் நரேட்டிவா இருக்கக்கூடாது. என்ன பண்ணலாம், ஒரு பெரிய தீமை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கேரக்டரோட டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை பத்தி பேசுறாங்கன்னா, குட்டி குட்டி ஷார்ட் பீஸ் ஆஃப் போம்ஸா அதை வச்சுக்கணும். அப்போ இட் கேன் பி அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஷார்ட் பீசஸ், ஷார்ட் போம்ஸ், நாட் அ லாங் நரேட்டிவ், ரைட்? ஸோ ரொம்ப லாங்கா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஒன் சிட்டிங்ல படிக்க முடியாது. நம்ம ஆல்ரெடி படிச்ச மாதிரி யூனிட்டி ஆஃப் எஃபெக்ட் அங்கே வராது. ஸோ அகைன் he explains that same concept in Poetic Principle. So the ultimate argument here in Poetic Principle is poem should be written for poem's sake, and ultimate goal of art is aesthetic, right? அவர் வந்து poetry-ய டிஃபைன் பண்றாரு. எப்படி பண்றாருன்னா, அந்த rhythmical creation of beauty-ன்னு சொல்லி டிஃபைன் பண்றாரு. He defines poem as the rhythmical creation of I'm sorry, I'm just wrongly copied the content. The rhythmical creation of beauty அப்படி சொல்றாரு. The rhythmical creation of beauty அப்படி சொல்றாரு. Right. So then, poet is the creator of beauty,
and he is not the expounder of truth. This is another very famous line and very important point too. I'll type that in chat box again. The poet is the creator of beauty, and poet is not the expounder of truth, right? And he has not sole authority over it. And poetry should be short. அது ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். லாங் போம் வந்து ரீடர்ஸோட அட்டென்ஷனை கிராப் பண்ண முடியாது. அதனால that will fail to produce the desired aesthetic effect. So poem should be very short. It should be like a reader should read it in single sitting. அந்த மாதிரிலாம் சொல்றாரு. ரைட், இது எல்லாமே இந்த poetic principle-ல போ சொல்றது. Right, so all these are all Edgar Allan Poe's contribution. I think we can break this session here because next writer is Ralph Waldo Emerson, where I have different views, and I have a set of points to explain to you that may take some time. So if we break in between, there can be misunderstanding because Ralph Waldo Emerson is a very important writer in American literature, and as literarians, we must admire Ralph Waldo Emerson because he is the pioneer of the transcendentalism, right? And most of us would like to know what is transcendentalist movement, transcendentalism talks about. And Ralph Waldo Emerson was the pioneer in transcendentalism, and தோரு மாதிரியான ரைட்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் எமர்ஜென்ஸ் வந்து எமர்சன் தான் இருக்கு. ஸோ அவரோட எஸ்ஏஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். 2 சீரீஸாக எஸ்ஏஸ் தான் வந்திருக்கு. ஐ ஹவ் டேக்கன் அ ஃபியூ செட் ஆஃப் எஸ்ஏஸ். நிறைய நம்பர் ஆஃப் எஸ்ஏஸ் இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான எஸ்ஏஸ் மட்டும்தான் ஐ ஹவ் கிவன், ஐ ஹவ் கலெக்டட் ஹியர், and we'll have a detailed explanation of all these essays in tomorrow's class, right? So I think we can break the session here. Do you have any doubts? Okay, I think you are clear, right? Can someone tell me what is called a coming of age story? Bildungsroman. Very good. It is a type of Bildungsroman novel, right? And can you mention a few novels of coming of age story by Louisa Alcott? I hope you have taken notes in last classes, right? 8 Cousins. Yeah. I'll list it out. Please note it down. Little Women and the other series are coming of age stories. Little Women, Little Men, then Joe's Boys. All these novels are coming of age stories. Right? Okay. So which was the first novel written by Louisa Alcott? No, the first novel written by Louisa Alcott was The Inheritance. That was published in 1849, in which she wrote in many years ago, and she wrote that novel when she was 17 years old. She completed the novel in 1849, and that novel was published in the year 1888. Right? I'll repeat. Inheritance was the novel which was written by Louisa Alcott. This was her first written novel, and she completed that novel in 1849. She wrote that novel when she was 17 years old. Okay, fine. I just asked these questions to brush up, right? And okay, we'll call it a day. We'll break it here. We'll continue next class, tomorrow's class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.